Anup sir, Anup sir, good evening. Yes, yes. Good evening, madam. Shall we start the session, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Vishal. Okay, sir. So, good evening to everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to the sixth day of our one-week career development program on computational skills and programming applications in pharmaceutical sciences, a hands-on approach organized by Periyar College of Pharmaceutical Sciences, Tiruchirappalli, in association with Silicon Labs, Marthandam. We are delighted to have all the participants with us as we continue this exciting journey of learning computational skills and their application in pharmaceutical sciences. I welcome today's resource person, Dr. Rolando Anup Sir, Director, Silicon Labs Private Limited, to take over the session. I welcome you, sir. Thank you, ma'am. Sir, one more One second. announcement, a kind Yes. announcement to the participants. The feedback form will be posted in the chat box at the end of this today's session, and it will not be posted in the WhatsApp group. So, kindly please stay with us all the time. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. I hope my screen is visible. Yes. Yes, sir. Yes. Thank you, ma'am. So, we have come to the closing part of this hands-on workshop or whatever term, career readiness or whatever it might be, or for FDP or right. So here at the last, we are focusing on how to utilize libraries for different calculation purpose. So till yesterday, we were focusing on different aspects. We were planning to work with, we have worked with how to means how to do basic calculations with the Python. So what is actually Python? What are the basic command line? What does that mean? What does the what do we mean by variable, value, operators? How to use them? Where to use them? And initially 2 days before we were using Python as a calculator as I taught you. And yesterday we tried to use it very similar to that of an Excel. What features we are able to do in Excel, we try to do that, or we try to automate that with the help of different commands. I hope you remember all those things, like we used if, else, if. There are so many different conditions like breaking the loop, pausing or skipping a particular at a particular condition. So all these conditions we had discussed till yesterday. Now it's time for us to go to the applied part, like when you are going for a docking study, when you are completing your docking study, and you have so much of data available with you, and you want to analyze it in a perfect way, how to utilize Python in that aspect. So today's presentation will be completely focused on that. So yesterday I told you that for this particular purpose, there are several libraries. Before winding up yesterday's session, we have discussed. So there are different libraries which are primarily used for satisfying this purpose, starting from like NumPy, it is used for computing. Of course, today we'll have a discussion on that. Then pandas are used for data handling, or like Excel file handling. We use Panda. Then we have Matplotlib. Today we will also try to utilize it, and we'll try to develop some graphical representation or some pictorial representation or some statistical representation with the help of these tools. And of course, only when these libraries are getting integrated, the digital workspace is set for our convenience, so that when all the data are available from your experimental output, almost all the equipments, right, being used nowadays, starting from UV spec, or let it be your UV spec, we do so much of enzymatic assays, and whether we generate any data from the UV spec or from any computational biology tools like molecular docking or something, everything can be integrated. All these data can be easily downloaded, compiled together, and even Python can do all these combining works, collecting the data from different Excel sheets, compiling it, and utilizing it for the next studies.
So we will try to apply all these libraries today, and we'll try to use it in a meaningful way, like how to use these data and how to interpret these data. So for that, today we are going to work with an experimental result. I will show you the experimental result with which we are going to study, right? So this is the experimental data which I am going to process. The scenario is like that I am trying to identify some EGFR receptor, right? EGFR inhibitor, sorry. Some molecules, it could be either plant-based or synthetic-based. I have certain list of molecules which I am developing against epidermal growth factor receptor. So I have generated so much of data. I have generated the IC50 value, inhibition constant against that particular receptor or protein. I have the molecular weight data available with me. I have the log P value available with me. I have hydrogen bond acceptor value, donor value, cell viability percentage. And finally, the activity score is also available with me. And now I want to filter or identify the exact molecule, or I want to represent this data in a pictorial way, or in a figure, or how I can convert it into a plot. So that is the crux of the today's presentation. Today we are going to discuss that. So for that there are few comments and few steps which we need to do, not like that of the contents what we have done yesterday on. Right. So this we call it as a data analysis pathway. This is very important, this particular slide. So when we are going to automate the things, when we are going to generate a visual graph from our data, or we are going to analyze some positive outcomes from our data, we need to follow this protocol perfectly, because from now on, we will be starting to work with n number of molecules in a single Excel. There will be so much of rows available. There will be so much of columns available. We'll be dealing with starting from 20 till 20,000 molecules at a time. You will be dealing with when you are working with Python. So in such situations, there is a huge demand to prepare the data perfectly. So the first step for us is converting the raw data into a meaningful data. Usually when softwares try to generate the data, majority of the situations, there is a chance that some values may be missed or some values will be formatted. In such situations, we need to also take that into consideration, whether we are operating with a missed condition or whether we are operating with a duplicated condition. That has to be done. That needs to be analyzed, and that has to be corrected, right? Because, say, for example, this is a smaller case when you are starting to identify a drug in the preclinical laboratory studies. The same scenario will be applied when you are going for clinical research. So there will be different cases. You will be provided with statistical analysis of case report forms. In some situations, when the CRO form is being entered, there might be chances where a patient's data is missing, a particular relevant data is missing. Either the one who is recording the data could have missed that particular data, or during the entry process, the data would have been missed. In such situation, how will you handle the missing data? Any idea? Clinical trials is happening. Okay. So, in clinical trials, there will be a CRF form. And in that CRF form, there will be so many questions to record the responses. It will be done by the physician who is taking care of the patient, and he will be recording all the responses of the patient or the responses of the drug, or any adverse side reaction happen. That data will be also recorded in the CRF form. And that CRF form will be analyzed by a clinical data manager or management system. So in that particular system, if a particular value of a patient is missing, say for example, weight of the patient is missing, and you have data available for the rest of the 19,999 patients, for only one person,
Unfortunately, that weight data is missing. What can we do? Can we proceed as such? Statistically, will it be significant? உங்ககிட்ட 10 பேரோட டேட்டா இருக்குது, அதுல ஒரே ஒரு ஆளோட ஒரு பர்டிகுலர் கிரைட்டீரியா மட்டும் மிஸ்ஸிங், சே வெயிட் மட்டும் மிஸ்ஸிங் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க. அதை என்ட்ரி எடுக்க மறந்துட்டாங்க, ரைட்? இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் விச் நீட்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட். பட் அதை எடுக்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. கேன் வி Using டேக் linear regression, right? So, யூசிங் லீனியர் ரெக்ரெஷன்? ஓகே. ஸோ ஹவு இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட்? அந்த ஒரு பேஷண்டோட டேட்டாவை நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும்? வாட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் வில் பி வேரியிங்? மீன் வேரி ஆகுமா, அப்படியே இருக்குமா? Will there be change in mean? Will there be change in median? Will there be change in SD value of that particular condition? இதெல்லாமே வேரி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. There is a chance that all statistical parameters will vary indefinitely. In such situations, we need to do the experiment taking into consideration few values. Missing values வந்துருச்சுன்னா we can automatically take the mean of the rest of the values. மிச்சம் இருக்கிற 9 values ஓட mean value எடுத்து missing value replace பண்ணிக்கலாம். So there are such situations which we can perform or which we can do. So these things we need to take it into consideration. These things we need to evaluate, and only then we will be taking further for the study. So ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Cleaning stage. டைரக்டா டேட்டா கிடைச்ச உடனே don't try to enter into the processing aspect. So initially take the raw data, clean the raw data, and check whether there are any duplicates. At times what happens is that 20 data தான் இருக்கணும், but 21 data இருக்கும். When you are copying a data from a particular area, there is a chance that additional data has been included. In the matter, there are several conditions that, so generally, whenever you are going to handle an Excel sheet, keep that in mind and proceed. So the first step is raw data handling. எப்படியாவது அந்த ஃபைலை we have to bring it into the Colab environment or the Python environment when you are working. The second thing is data cleaning. Data cleaning, you have to consider two important things. There should not be any duplication. Note it down. There should not be any duplication when you are handling a data. இது வந்து சின்ன டேட்டா. நான் உங்களுக்கு இப்ப காமிக்கிறது it's a very smaller data. You can see, right? Say for example, yeah, 31 rows தான், கிட்டத்தட்ட 30 molecules தான் இருக்குது, right? And I have created a duplicate value for you. அது எப்படி மாறுது அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றதுக்காக. And there are also some areas which are you can see which is empty, right? நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், there are some empty areas. So how this analysis is going to happen? எப்படி இதெல்லாம் டேட்டாஸையுமே we can record, and how we can get a meaningful data from that interpretation. That whether our standard inhibitor is acting better than the mean of all the activities. இந்த மாதிரி சில மீனிங்ஃபுல்லான இன்டர்பிரிட்டேஷன் பார்ட் பண்றதுக்கு this Python is very, very helpful. And if you have to generate a meaningful result out of this data, and this part is very important, you need to take into consideration both the missing data and the duplicated data before you start with the experiment. இதோட நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ணி எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா it will be a huge mistake. So that is the second part which you need to concentrate with. The third part which you need to concentrate with is the analysis part. How are we going to filter the data? Are we going to take some ஒரு particular condition மட்டும் அனலைஸ் பண்ணா போதும், இல்ல எனக்கு ஒரு particular characteristics மட்டும் அனலைஸ் பண்ணா போதும், அப்படி மூவ் பண்ணி எடுத்துட்டு போறோமா, இல்ல are we going with the complete data, and what sort of analysis we explain? Then statistical parameters, fourth important thing. என்னென்ன முக்கியமான statistical parameters can be included in that experiment? இவ்வளோ டேட்டா இருக்குது, இதுல இருந்து என்னென்ன மீனிங்ஃபுல்லான இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் உங்களால டெவலப் பண்ண முடியும்? ஸோ ரிசர்ச்சர்ஸ், as researchers we all know that a successful researcher or a successful research completely depends upon data analytics rather than the experimentation. Experimentations can be easy. Experimentations anybody can handle. If we are doing or following a particular protocol, we can get the expected result. But it doesn't stop there. So for a perfect researcher, analysis of the result is very important. So what statistical parameters are required here? And finally, how that statistical parameters or how that data can be projected in such a way that we can easily make the reader or easily generate a meaningful illustration to the public or the reviewer or for any purpose. So the complete sketch is very important. So
Keep that in mind when you are trying to construct this. இது எந்த ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்சா இருந்தாலும் சரி. Say for example, you might be working with Excel. There could be chance that where you could work with uh, there could be a chance when you could work with the R programming. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். Golden standard is R programming as far as statistics is concerned. But மிச்ச எல்லாத்தோட user friendliness, availability of different tools, availability of different library packages, இதெல்லாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ கம்பேர் டு ஆர் ப்ரோக்ராமிங் பைத்தான் இஸ் தி பெஸ்ட். Though Python also tries to provide us so many graphical interpretations, but still statistically போனோம்னீங்கன்னா it's an add-on point. Keep remember when you are analyzing statistically a particular data, R is going to play a key role. And clinical management, they are using SAS, the statistical analysis software. They're using that. So I want to tell all this information before we. Okay, so நீங்க எல்லாமே நேத்து as we discussed, there are three areas which I want to teach to you. At least I should give you a glimpse of what is what. So இதுல மூணு libraries நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். I'll just tell you for what purpose all the three libraries are being used for. First one is Pandas. Pandas is completely for preparation. இது ஒரு டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கலாம். இல்ல அனாலிசிஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குதோ எல்லா all the such things will be taken care of this pandas, like preparing a data. First two step, data handling இருக்கட்டும், இல்ல data preparation இருக்கட்டும், இல்ல data cleaning இருக்கட்டும், data filtering இருக்கட்டும், all these will be taken care of by pandas. So that library actually helps us. ஸோ மேண்டேட்டரியா அது கண்டிப்பா இருக்கணும். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு, ஏன்னா நேற்று நம்ம யூஸ் பண்ணல, நேற்று நம்மளே தான் வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணோம். லெட் இட் பி ஸ்ட்ரிங், கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் வேரியபிள்ஸா, இல்ல லூப்பா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாலும் சரி, இல்ல இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாலும் சரி. நேத்தோ முந்தா நேத்தோ we did not use that pandas or we did not do file handling. But today we are supposed to do the file handling. When file handling is involved, when handling of data from an Excel sheet is involved, of course we need to use pandas for that purpose. That is the most user-friendly library which has to be integrated if you want to do that particular experiment. Second one which is used is NumPy. NumPy இல்லாம பண்ணலாமா சார்? பண்ணலாம். பாண்டாஸ்லயே இன்பில்டா சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், லைக் மீன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், மேக்ஸிமம் வேல்யூ, மினிமம் வேல்யூ. இது எல்லாமே we can also calculate without NumPy. NumPy இல்லாம கூட கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். பட் தி ஃபார்முலா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்கல்ல, the syntax will be very big. So syntax simplify பண்றதுக்காக NumPy is dedicatedly developed. NumPy library is dedicatedly developed to simplify the syntax. Mathematical operation, statistical arrays எல்லாம் ரொம்ப simplify பண்ணி கொடுத்துரும். So the calculation will be very easy for us. Right? Of course, it is not a big deal for us. நம்ம இதுல பெரிய பெரிய calculations, statistics நம்ம பண்ண போறது கிடையாது தான். But இருந்தாலும் when your job is this, when you are supposed to do it again and again and again, when you are supposed to process it again and again, such keywords like நம்ம லேப்டாப்ல ஆப்ரேட் பண்றப்பவே தெரியும், ரைட்? கண்ட்ரோல் சி, கண்ட்ரோல் வி, அது எல்லாருக்கும் படிச்சிருக்கணும், தெரிஞ்சிருக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பட் சம்டைம்ஸ் when we are doing the manual work at a higher pace, these shortcuts will actually reduce our time. இதே மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியதான் NumPy. Though we can do pandas, we can do calculations using pandas library. NumPy is a time saver for us. NumPy can do excellent, what to call, it can help us to consolidate the computing part, especially numerical computing, in a very faster pace. Third one is Matplotlib. Matplotlib is completely meant for communication. It's like the Canva of science. How we are representing it. Custom data visualization. உங்களுக்கு எப்படி உங்க டேட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, that can be easily generated and easily visualized for that purpose. There are several graphs for that purpose. Uh, uh, Minimal number of graphs can be generated using the Python interface. Like we can use box plot எடுத்துக்கலாம், histogram, scatter plot. இந்த மாதிரி பேசிக்கான பிளாட்ஸ் எல்லாமே மேட்பிளாட்லிப்ல வந்து இட் இஸ் ஈஸிலி அவைலபிள். ஒரு பேப்பருக்கு தேவையான டேட்டா இட் கேன் பி ஈஸிலி ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் டூல். ரைட். ஸோ பிரிட்ஜிங் த கேப் பிட்வீன் எக்ஸல் அண்ட் பைத்தான். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் யூ என்டர் இன், ஐ வுட் லைக் டு டீச் யூ சம்திங். இதுதான் டேட்டா ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது. திஸ் இஸ் த டேட்டா ஃப்ரேம், ரைட்? டேட்டா ஃப்ரேம் இஸ் யுவர் நார்மல் எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட். And இதெல்லாமே individual cells. This we call as the column, and here it is the row. So இந்த கேஸை பொறுத்தவரையில் we have different columns denoting the different
Variables are the future. IC50 value இருக்குது, molecular weight as a variable, log P as a variable, and we have rows indicating different compounds, right? Different values என்று கூட சொல்லிக்கலாம். நேத்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தப்போ different compounds ஓட data இருக்குது. This is how the system will recognize. So the variables is your, in this particular case, it is in the columns, and the values with respect to particular compounds are present in the rows. So in the Panda data frame anatomy, right? There are few commands, what I have shown in the slide. These commands are very basic commands. Whenever you are trying to import a particular data, analyzing this is very important. Usually ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்தோம்னா நான் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற 4 விஷயங்களுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் திஸ் end, ரைட்? டிஎஃப் ஸ்பேஸ், டிஎஃப்னா டேட்டா ஃப்ரேம், ரைட்? நான் அதை தான் இங்கிருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இந்த டேட்டா ஃப்ரேமை பெர்ஃபெக்டா அனலைஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. So I will start from here at the bottom corner. Like first one is print data frame, right? So or the shape, we call it as data frame, shape of data frame, right? So shape அப்படிங்கிறது it will give you the complete picture. இதுல எவ்வளோ rows இருக்குது, எவ்வளோ columns இருக்குது அப்படிங்கிறது it will provide. And இதுவே உங்களுக்கு statistical summary-ஆ தேவைப்படுது அப்படின்னா describe அப்படிங்கிற command will also help. Describe அப்படிங்கிற command can help you in identifying in a statistical summaries. Like நீங்க கொடுத்துருக்கிறதுல மீன் எவ்வளோ இருக்குது, மீடியன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது it will help you to identify it. Then you can also use info can also provide the data. அதில் என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குதுங்கிற ஒரு crux of the data you can generate. So the holistic view of the Excel sheet or the data frame which you are going to use can be got from this particular command. Note பண்ணி வச்சுக்கங்க, we will be operating very shortly. df dot shape. And இது டாப் எப்படி இருக்குது, பாட்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியாது. நிறைய டைம் ஒரு எக்ஸல் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி விஷுவலைஸ் பண்றது நல்லது. டாப்ல ஒரு 5 ஃப்ரேம்ஸ் நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பாட்டம்ல ஒரு 5 ஃப்ரேம்ஸ் யூ கேன் விஷுவலைஸ். ஸோ டெய்ல் அப்படிங்கிற கமாண்ட் லைன் இருக்குது, டேட்டா ஃப்ரேம் டெய்ல் அப்படிங்கிற கமாண்ட் லைன். Under the function print, it can give you it will actually print and provide you or help you to visualize the bottom frame. கீழே இருக்கக்கூடிய 5 கமாண்டை விஷுவலைஸ் பண்ணி காமிக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணும். df tail, right? df head it will actually help you to show the first 5 parameters. ஒருவேளை அந்த ஹெட்டிங் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும், மேல என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல அவைலபிளா இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் த ஹெட் கமாண்ட். அண்ட் அது மட்டும் தனியா வேணும்னா யூ கேன் யூஸ், மீன்ஸ் வேரியபிள்ஸோட டீடைல் மட்டும் தனியா வேணும் அப்படின்னா you can use a command line df columns, right? It will provide you all the variable names as such, right? So if you are able to insert it, you can insert பண்றதும் ரொம்ப ஈஸி தான். Just you can there's a command line நான் சொல்லி தரேன். It's very user friendly also. You can also inspect using means insert using a graphical user interface. நீங்க எப்படி ஒரு ஃபைலை வந்து ஒரு சர்வர்ல அப்லோட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் பைத்தான் can provide. I'll try to show you how that is operating. Can you go to the programming space? Yes. Yes, sir. Yeah. Thank you. So we'll discuss few examples and then come back. Okay, right. So this is the தெரியும், இதெல்லாமே நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன், right? ரைட். இப்போ எனக்கு ஐ வில் ஷோ யூ த கமாண்ட்ஸ். எல்லா கமாண்ட்ஸும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் என்னென்ன கமாண்ட் லைன்ஸ் யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் டேக் அ நோட் ஆஃப் இட். Like now we want to import a data into Google Colab, right? And we need to verify whether the data are uploaded or not. As a data frame store பண்ணி வைக்கணும். This is the first thing which we want to do, right? So command lines I have prepared for you, right? ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடணும்னா எல்லா லைப்ரரிஸையும் இம்போர்ட் பண்ணிடுங்க. லைக் லைப்ரரி இம்போர்டேஷன் இஸ் வெரி ஈஸி, ரைட்? இம்போர்ட்டிங் அ லைப்ரரி இஸ் வெரி ஈஸி. அவ்வளோதான். பாண்டாஸ் நீங்க இம்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பாண்டாஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லி இட் இஸ் கோடட் இன் பிடி அப்படிங்கிற கீவேர்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும்.
ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க எப்போ மாடியூல் பிடின்ட்டு கொடுத்தாலும் இட் வில் பி டிகோடிங், இட் வில் பி கன்சிடரிங் தட் அஸ் பாண்டாஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஒன் கேஸ். அதே மாதிரி வி வில் பி ஆல்சோ யூசிங், இப்பவே அதையும் இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம். நம்பை வில் பி ரெட் அஸ் என்பி, and for matplotlib we can use plt. இதெல்லாமே டிஃபைன்டு கோட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் இவ்வளவுதான் சிம்பிள். இந்த கமாண்ட்ஸை மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காவே இது ப்ரீ இன்ஸ்டாலா எல்லா the complete setup will be ready to handle the data, right? So just type all these three commands. இதுல வேற எதுவும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸோ எதுவும் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. வெரி சிம்பிள் கமாண்ட் லைன். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்துக்கீங்க. அதோட சிம்பிள் மாடியுலர் நேம் என்னவோ அந்த மாடியுலர் நேம்ல அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அன் யூனிவர்சல் சின்டாக்ஸ். ஸோ வெனவர் யூ, ஸோ இது ரன் ஆயிடுச்சு. ரன் ஆனதை நீங்க சைட்ல அந்த கிரீன் டிக் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா இது விஷுவலா பிரிண்ட் நீங்க எதுவுமே ஆப்ஷன் கொடுக்கல. ஸோ சைட்ல கேன் யூ see a green color tick where I am showing my cursor? Yes, chat box தெரியுதா? இந்த கிரீன் கலர் டிக் வந்துருச்சுன்னா யா, எரர் எதுவும் இல்லாம ரெகனைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அர்த்தம். யூ கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்ட்டு யூ கேன் மீன் இட். ஸோ இப்போ ரெண்டாவது, நான் லைப்ரரி எல்லாமே ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட், ரைட்? நம்ம இன்னைக்கு இந்த யூஸ் பண்ண போற 3 லைப்ரரியுமே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் அந்த ஃபைலை எப்படியாவது உள்ள ஏற்றணும். ஸோ அது ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா we will be using a command line to directly import, right? I will share this command lines also with you. ஏன்னா இன்னைக்கு ஆக்சுவலா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்க ஆன்லைன்ல லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணி. பட் ஓகே, since time is not there, I will share you that. I'll just explain you the content. So இதுதான் அந்த command from google.colab import files and uploaded அப்படின்னா it will be stored here, right? So this is the syntax what we commonly use. Okay, so நீங்க பண்ண உடனே can you see a graphical interface as originator? தெரியுதா? What can you see when I run that command? என்ன ஆப்ஷன் கேக்குது? நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆப்ரேட் பண்றப்போ எப்படி அந்த ஃபைலை அப்லோட் பண்ண சொல்லுமோ அதே மாதிரி ஒரு அப்லோட் ஆப்ஷன் தெரியுது. Can you see? So from a text-based coding system, our system has been converted into a graphical user interface. Now I can just click on choose values. இதை கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஃபைல் அதை லொக்கேட் பண்ணி கேட்கும். இதுக்கு ப்ரோக்ராமே தேவையில்லை அந்த இடத்துல, ரைட்? ஸோ ப்ரோக்ராமிங்கே இல்லாமல் ஐ எம் ஏபிள் டு ஆப்ரேட். ஸோ ஐ ஆல்ரெடி ஸ்டோர் டு தட் டேட்டா ஃபார் யூ, ட்ரக் ஸ்கிரீனிங் டேட்டா அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுங்க, ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது நேமிங்ல. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்மால் லெட்டர்லேயே நேம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் டன் அண்ட் இட் இஸ் ரன். சைக்கிள் நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா கிரீன் டிக் வந்துடுச்சு. ஸோ எந்த எரரும் இல்லாமல் இது ரன் ஆயிடுச்சு. இதோட சைஸ் என்ன, ஆல் திஸ் டேட்டா இஸ் அவைலபிள், right? So the second command is also done, right? So we have successfully uploaded the data. Okay, நான் இதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னேன், we need to check different டேட்டாஸ் அப்படின்ட்டு சொன்னேன். டேட்டா ஃப்ரேம் என்னென்ன பார்த்தோம், டேட்டா ஃப்ரேம்ல என்னென்ன கண்டிப்பா செக் பண்ணோம் அப்படின்னா, யூ ரிமெம்பர் சாட் பாக்ஸ்? சில விஷயங்கள் நீங்க எடுத்த உடனே டேட்டா ஃப்ரேம்ல செக் பண்ணணும்னு என்னென்ன பாயிண்ட் சொன்னேன்? டேட்டா எவாலுவேஷன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கீங்க. வாட் பாயிண்ட்ஸ் டிட் ஐ டோல்? சாட் பாக்ஸ் யாராவது நோட் பண்ணீங்களா? என்னென்ன செக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு டேட்டா இம்போர்ட் பண்ண உடனே. இப்போதான் அந்த பிபிடியில் ஐ ஜஸ்ட் ஷேர்டு டிஎஃப். யா, ரா டேட்டா இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். அந்த பிபிடியில் ஒரு 5 கண்டென்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தால யா கிளீனிங் பண்ண போறோம். எஸ், தட் இஸ் அ ப்ராசஸ். பட் அந்த டேட்டா ஃப்ரேம்ல என்னெல்லாம் செக் பண்ண, யா கரெக்ட், தேங்க்யூ மீரா. ரைட், ஷேப் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். வேற ஏதாவது கீவேர்ட் ஞாபகம் இருக்குதா? we need to analyze the shape, then yeah, statistics எல்லாம் அப்புறம் தான் பண்ணுவோம். Yeah, head, very good Abdul Latif sir. Yeah, very good. We need to analyze the head part, the tail part, exactly, and the shape. Yeah, so we will use that command also, and we will try to see how we are able to derive that data.
ஸோ ஃபார் ரீடிங் அன் எக்ஸல் ஷீட், இப்போ நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் கமாண்ட். டேட்டா ஃப்ரேமில் அதை என்கோட் பண்ணிட்டு யூ கேன், இது ரெண்டு விஷயத்துல நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இனிமேல் நீங்கள் கம்ப்ளீட் எக்ஸல் ஷீட்டோட பேரை நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பாண்டா வில் ரீட் தட் எக்ஸல் ஃபைல் வென் யூ கிவ் டிஎஃப். டிஎஃப்ங்கிற கமாண்ட் லைனில் ஐ ஹவ் சேவ்ட் இட். ஸோ எப்போ உங்களுக்கு தேவையோ அப்போ நீங்கள் டிஎஃப்னு மட்டும் கொடுத்தா போதும், கம்ப்ளீட் ஃபைலை அதை ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். we are saving that there. Okay, so now I am in the variable df, I am coding a condition, or I am giving a condition to read that Excel file which has been imported right now. And the second command line what I am giving is I want to print df, complete the Excel file and view பண்ணும். So I am using that command line. Can you see? Yes, the file is being imported. ஒரு frameல வந்து there is a minimum limit. So 7 to 8 columns தான் வரும். So rest of the things are shown in the next set. Yes, can you see? அப்படியே Excel sheet இங்க வந்துருச்சு. You are able to visualize it. Yes. Okay, so that's it. Then we need to analyze both the, இதுல வேணா சார் எனக்கு தனியா பார்க்கணும் அப்படின்னா you can use the head and tail commands, right? There are several commands which you could use. I'll show you one by one. df head அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா the first 5 compounds ஓட data மட்டும் வரும், like எல்லா results of the first 5 commands, right? Or if you want for some specific data, எனக்கு வந்து எல்லாம் வேணாம் சார், I just want for a specific data, it is also available, right? Yeah, so first 10 molecules ஓட மட்டும் வந்துரும். Okay, just note down the codes. கோடிங் எல்லாம் ஈஸி தான் அது. ஆனால் ஒரு தடவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கோ த்ரூ இட். ஸோ டெய்ல் நேமே எனக்கு லாஸ்ட் 10 டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் தட். நான் டிஎஃப் அப்படின்னு போட்டதுனால இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ. நிறைய டைம் என்ன இருக்கும்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் இல்லை நீங்கள் சாட் ஜிபிடியே யூஸ் பண்ணாலும் எல்லா இடத்துலையும் ஃபைல் நேமை டைப் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கும். இட்ஸ் a வெரி டேஞ்சரஸ் திங். பட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நல்லா இருக்கும் அந்த டைம். அது காலம் எல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி உங்களுக்கு அழகா கொடுக்கும். பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை ஃப்ரேமுக்குள்ள மாத்திருங்க, டேட்டா ஃப்ரேமை டிஃபைன் பண்ணிருங்க. டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கமாண்டிங் எரர்ஸ், கமாண்ட் லைன் எரர்ஸ் வர்றது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ இந்த இந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. வென் எவர் யூ ஆர் டூயிங் த ஒர்க், ட்ரை டு டூ இன் தட் வே, ரைட்? ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து கோட் பண்ணிருங்க, ரைட்? இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா செட் உங்க எக்ஸல் செட்டை அப்படியே கோட் பண்ணிருங்க. தேவையில்லாம கம்ப்ளீட் டேட்டாவை நீங்க மீன் ஃபைல் நேமை மறுபடியும் டைப் பண்ற மாதிரியான சிச்சுவேஷன் தேவையில்லை. தட் வில் சேவ் யுவர் டைம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டேட்டா செட். ஸோ அது முடிச்ச உடனே வி ஹாவ் டு அனலைஸ், ரைட்? இதுல எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டா தெரியணும். நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். ஸோ ஃபார் தட் யூ கேன் கோ ஃபார் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். ஸோ பிரிண்ட் df shape அப்படின்ட்டீங்கன்னா it will give you 30 and 11. What does 30 and 11 indicate? I use the command line df dot shape. 30 னா என்ன, 11 னா என்ன? 30 rows and 11 columns. Yes, exactly. 30 rows indicating 30 columns and 11 variables, 10 variables including the compound name, right? So and the details வந்து it is included there. So that is also a very important step. அது மாதிரி கண்டிப்பா வேரியபிள் இன்ஃபர்மேஷன் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஆல் த வேரியபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஆர் நாட். ஸோ வி ஹேவ் பிரிண்ட் டிஎஃப் காலம்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா போதும், ரைட்? அதே மாதிரி யூ கேன் சி ரோஸ், லைக் ஐ ஹவ் காட் காம்பவுண்ட் ஐடி இருக்குது, காம்பவுண்ட் நேம் எடுத்திருக்கிறாங்க, டார்கெட் இருக்குது, IC50 with unit available, molecular weight available, log p values available, HPA is available, HPD, cell viability, activity, source இது எல்லாமே available. So and it is all encoded in object type. அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆப்ஜெக்ட் டைப்ல என்கோட் ஆயிருக்குதா இல்ல ஃப்ளோட்டிங் டைப்பா அப்படிங்கிறதையும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்த கமாண்ட் லைன்ஸ்ல ஒருவேளை அது தேவைப்படலாம். இது ஆப்ஜெக்டா இல்ல ஃப்ளோட்டா அப்படிங்கிறது தேவைப்பட்டாதான் it will be easy for you. Next thing, right? So the next criteria which is required, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம், டேட்டா இன்ஃபோ நீங்க எடுத்துக்கலாம், ரைட்? இதுல என்னென்ன கண்டிஸ் எல்லாம் 30 என்ட்ரிஸ் இருக்குது from 0 to 29, ரைட்? ஸோ the first empty is what, என்னென்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க,
அந்த 10 வேரியபிள்ஸ் என்னென்ன, அதில் என்னென்ன எவ்வளோ டேட்டா செட் இருக்குது, எவ்வளவு நல் இருக்குது, எவ்வளவு டேட்டா ஸ்கோடா இருக்குது, இன்டிஜர்ல இதெல்லாம் இருக்கு, ஃப்ளோட்ல இதெல்லாம் இருக்கு, டெக்ஸ்ட் வேல்யூ இதெல்லாம் இருக்கு, கம்ப்ளீட் டேட்டா கேன் பி விஷுவலைஸ். இது ப்ரோக்ராமிங் பண்றப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எடுத்துட்டு ப்ரோக்ராம் பண்றது ஈஸியா இருக்கும், ரைட்? நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறது வெறும் 30 மாலிகுல்ஸோட டேட்டா தான். பட் வென் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் தி ஹையர் லெவல், திஸ் டேட்டா வில் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் யூ டு ரைட் த கோட் இன் அ பெர்ஃபெக்ட் வே. இல்லை எரர் வந்தது அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு சார்ட் அவுட் த எரர் வெரி ஈஸிலி, ரைட்? தென் யூ கேன் ஆல்சோ கெட் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சம்மரி அவுட் தேர். இதை தான் நம்பையும் கொடுக்கும். பட் திஸ் இஸ் யா, ரெண்டுமே அதே தான், ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். சாரி. ரைட், இதே தான் நம்பையும் கொடுக்கும். இட் வில் ப்ரொவைட் யூ கவுண்ட், இட் வில் ப்ரொவைட் யூ மீன் வேல்யூ. ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் எடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ நான் ஜென்ரலைஸ்டாக டிஸ்கிரைப் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டேன்னா டேட்டா ஃப்ரேமோட கம்ப்ளீட் கிரைட்டீரியா ஐ ஹவ் காட். அதோட கவுண்ட் வேல்யூவாக இருக்கட்டும், இந்த 29ங்கிறது தேர் ஆர் சம் எம்டி வேல்யூஸ் அப்படிங்கிற இட் மீன், ரைட்? அதில் எம்டி வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ IC50 வந்து அவுட் ஆஃப் 30 மாலிகுல் 28 மாலிகுல்ஸுக்கு தான் இருக்குது. மாலிகுலர் வெயிட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் 29 மாலிகுல்ஸ். லாக் பீஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் 28 மாலிகுல்ஸ். ஸோ இதில் நிறைய எம்டி வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது we can identify from the count, right? அண்ட் அதே மாதிரி we can also get an idea about the mean value, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எந்த ஜோன் அப்படிங்கிறதையும் உங்களால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். மினிமம் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். 25% above 50% percentile, 75% மேக்ஸிமம் வேல்யூ, இது எல்லாமே அவைலபிள். நம்பை ஆல்சோ கிவ்ஸ் திஸ். நம்பையும் இதே டேட்டாவை தனித்தனியாக உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆர் செப்பரேட் கோட்ஸ். ஐ வில் ஆல்சோ ஷோ யூ தோஸ் கோட்ஸ். ஸோ த கண்டென்ட் இஸ் சேம், ரைட்? ரைட். ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. எனி யூனிக் வேல்யூஸ் யூ கேன் செலக்ட், ரைட்? Next thing is if you want to print or identify any particular columns, எனக்கு I want only one particular column to analyze or I want only one particular case to see, அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ்ல you can just என்னென்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்க கொடுத்தாலே போதும், right? It will automatically detect and provide the information about that particular rows alone. எனக்கு வேற எதுவும் வேணாம், ஐ வாண்ட் டு அனலைஸ் ஒன்லி தீஸ் த்ரீ அண்ட் ஐ வாண்ட் டு டேக் ஒன்லி தீஸ் த்ரீ ஃபார் தி ஃபர்தர் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா யூ கேன் ஜெனரேட் இட் லைக் தட். இந்த NaN அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வேல்யூஸ் நாட் அவைலபிள், எம்டி வேல்யூஸ். ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது. வி நீட் டு கிளீன் இட், வி நீட் டு மேக்கப் இட் அண்ட் தென் வி நீட் டு டேக் ஃபார் தி ஃபர்தர் அனாலிசிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் a sort of டேட்டா ஹேண்ட்லிங் டூல்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க, இல்லை டேட்டா ஹேண்ட்லிங் கோட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சில. that is very important, right? And you can also use function, right? So இதுதான் locate coordinate system அப்படிம்போம், right? ஸோ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், பைத்தான் வில் யூஸ் ஜீரோ இண்டெக்ஸிங். எப்பவுமே இட் ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ. நேற்று நம்ம பார்த்தோம். இன் விச் கமாண்ட் இட் வி சி, எனிபடி ரிமெம்பர்? பைத்தான் யூசஸ் ஜீரோ இண்டெக்ஸிங் அப்படின்ட்டு ஒரு give you an example. Somebody remember? ஏதோ ஒரு கமாண்ட் லைன்ல பார்த்தோம், ஜீரோ அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி. நான் அதை பிக்டோரியலாவும் காமிச்சிருந்தேன். Sir, for I range length of compound, sir. எக்ஸாக்ட்லி ஐ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறதுல நேற்று நம்ம பார்த்தோம். அதே தான், சேம் ஹியர். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஐ லொக்கேட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வி ஆர் ப்ரிஃபரிங் அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி தான் வி வில் பி செலக்டிங். இப்போ ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜனுக்கு மட்டும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆர் அதை மட்டும் உங்கள் ஸ்டடிக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஐ லொக்கேட் சிஸ்டம். ILOC கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்ஸ் கேன் பி யூஸ், ரைட்? அண்ட் அடுத்த தியரியும் நான் சொல்லிடுறேன். இதுல இருந்து கிளீன் பண்றப்ப என்னெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்றேன். தென் ஐ வில் ஷோ யூ இந்த எக்ஸல் ஷீட். there is a chance that we need to drop a particular data. ஒரு பார்ஷியல் டேட்டா நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது, ஸோ we need to drop it அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனும் வரலாம். அது ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ரோவையோ நீங்கள் ட்ராப் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா when there is a missing value you can use the data frame drop not available area. ஸோ அதெல்லாமே ட்ராப் ஆயிடும். செகண்ட் கண்டிஷன், டேட்டா ஹேண்ட்லிங் பண்றப்போ when there is an error,
you need to, you can fill a constant value. Say for example, or zero நீங்க போட்டுக்கலாம், right? So அப்படின்னா you can use this particular command, right? Data frame underscore zero கொடுத்துட்டீங்கன்னா எங்கெல்லாம் not available இருக்குதோ அங்க எல்லாமே ஜீரோவா மாறிடும், right? In some situations, we can compute the mean value and put it there, right? If for example IC50ல சில இடத்துல values இல்லாம இருக்குது அப்படின்னா you can compute the entire column's mean value and you can put that mean value there. So this is how it is being done, right? So ஒரு error cleaning belt மாதிரி அது mean value identify பண்ணணும், duplicates இருந்ததுன்னா remove பண்ணணும். So this cleaning process is very important and it has to do all the things. Duplicated value கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும், duplication இருக்கக்கூடாது, ஆக்சுவலா duplication இருக்கக்கூடாது, error இருக்கக்கூடாது, right? So all these command lines are actually used to clean your data set. You want to reduce your data set. இது ஆக்சுவலா சிலர் என்ன எப்படி கோட் பண்ணுவாங்கன்னா clean data setனே கோட் பண்ணிடுவாங்க. இவ்வளோதையும் முடிச்சு அடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போற டேட்டா செட்ஸ் they will label it as clean label data. So that is the second step. We will also deal with the second set examples. Yeah. So எப்படி visualize பண்றோம்னு பார்த்துட்டோம். Now how we are going to deal with the different missing values. Right. So selection நான் இப்போ போகல. These are the commands. நான் சொன்ன மாதிரி which rows you want to select, you can use the select row command. But நம்ம இப்போ ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது we need to check for any missing value, right? So first we will use this option, right? So we are getting the information, cell viability எவ்வளவு, எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் there is missing value அப்படிங்கிற complete information we will try to provide, right? So compound ID ல எத்தனை, IC50ல ரெண்டு missing value, molecular weight ல ஒரு missing value, log P ல ரெண்டு missing value. So நான் சொன்ன மாதிரி you need to do this complete analysis, right? For that we will be using this particular command line, right? DF ல is null அப்படிங்கிற statement can be used, right? இல்ல not available அப்படிங்கிற டீடைல் எதுனாலும் it has to consider count it and it has to reflect it. So அதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கிறோம், right? You need to do this complete analysis before you enter into the next part. So where it is left, எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு நாட் அவைலபிள் இருக்கிறதுங்கிறதும் கம்ப்ளீட்டா பிரிண்ட் ஆகி வந்துடும் when I am using the next command line. Okay, so that is also very important. That will also give us a very important analysis. எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்குதோ கரெக்டா அது it will take and provide to us. Okay, and then இப்போ இங்கெல்லாம் அவைலபிள் டேட்டா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். we have find wherever the data is missing. இப்போ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும் if you have to go for the next level, right? Without handling this data we cannot go to the next level, right? So for removing the rows containing missing values you can use this drop in நீங்க கொடுத்துக்கலாம். அந்த ரோ அப்படியே ரிமூவ் ஆயிரும், right? Okay, condition is done. So all the not available data will be now removed. Right. So wherever that data is available initially, that will be handled at that particular command line. Right. Or we need to fill it with particular values. If you are trying to fill it with particular values, you can use the next. I'll share you the commands. You can practice. Actually, we have to go side by side. But since time is a limitation, I'll just teach you and share you the command. Okay, so IC50 value la ingella gap irukudho adha fill பண்றதுக்கு we have used the command and I will give the instruction
to take the mean, right? Okay, அதே மாதிரி you can provide for all the areas. IC50ல நமக்கு கேப் இருக்குது, மாலிகுலர் வெயிட்ல கேப் இருக்குது, லாக் பில கேப் இருக்குது, ஹெச்பிடில கேப் இருக்குது. ஸோ சேம் திங் அப்படியே நீங்க எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துட்டீங்கன்னா those things data will be handled. For molecular weight அதே மாதிரி கொடுத்துருங்க. It is run error இல்ல. Then for log p same command. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குதோ அங்கெல்லாம் மீன் வேல்யூ கம்ப்யூட் பண்ண வச்சிருங்க. அண்ட் ஹெச்பிடிலையும் நமக்கு இருந்தது, ஹெச்பிடியும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது எதுவுமே பிரிண்ட் கொடுக்காது, ஏன்னா நீங்க பிரிண்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்கல. யூ ஆர் ஜஸ்ட் கன்சிடரிங் த மீன் வேல்யூ அண்ட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு என்டர் தேர். ரைட், அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேவ் டியூப்ளிகேட்ஸ், அதையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஃபார் டியூப்ளிகேட் ரிமூவிங் ஆல்சோ தேர் ஆர் certain commands. சேம் திங், ஃபர்ஸ்ட் எது எது அப்படிங்கிற டேட்டா நமக்கு தேவை. You want the sum of available duplicates. So 29 values இருக்குது, there is no duplicates அப்படின்ற டேட்டா நமக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இதுல இல்ல, I will give you the commands and you are trying to do, you can do it. Okay, so now we will go to filtering the data. இதுல இருந்து எனக்கு இந்த டேட்டா மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கிறது, இந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற டேட்டா மட்டும் வேணும், அதை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணணும். That is the next step. Duplication எதுவுமே இல்லை, மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் அனலைசிங் த டேட்டா. ரைட், நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நோட் பண்ணியிருக்கிறேன். எனக்கு IC50 வேல்யூ லெஸ் தேன் 50 இருக்கிற மாதிரி மாலிகூல்ஸ் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி வேணும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்கிறேன். ரைட், நவ் ஐ கெட்டிங் இட். ரைட், ஆல்மோஸ்ட் 9 molecules including my text compound. இவ்வளோத்துக்கு வந்து IC50 is less than 50 அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ல யூ வாண்ட் டு அனலைஸ் இட், யூ கேன் யூஸ் தட் கமாண்ட்ல. ஈஸியா இருக்கும், யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆப்ரேட். அண்ட் ஒரு கண்டிஷனுக்கு உள்ள வேணும், லைக் நேற்று நம்ம பார்த்த மாதிரி பிட்வீன் திஸ் டூ கண்டிஷன்ஸ் யூ நீட் இட், வி ஹாவ் செப்பரேட் கமாண்ட்ஸ் ஃபார் தட், வி கேன் ஆல்சோ யூஸ் தட். ரைட், 50க்கும் 100க்கும் நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் வேணும்னாலும் யூ கேன் யூஸ் தட். Okay, right. So these are the basic commands which can be operated. நான் இப்போ உங்களுக்கு எதாவது கொடுத்துருக்கிறேன்னா I have given you the glimpse of the ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் எடுத்துட்டேன். ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்ல என்னென்னலாம் முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி டேட்டா ஃப்ரேம் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். டேட்டா ஃப்ரேம்ல என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறேன். டு யூ ரிமெம்பர் டேட்டா ஃப்ரேம்ல என்னென்னலாம் செக் பண்ணிக்கலாம்? சாட் பாக்ஸ் we can check. கண்டிப்பா செக் பண்ண வேண்டியது, we need to check the ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது என்னது, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டேட்டா ஃப்ரேம், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் rows and columns. What do we call it? Total number of rows and columns. Total number of rows, yeah. Shape, right? Shape பார்க்கலாம், column கண்டிப்பா பார்க்கணும். Will give you the detail about the variables. Then data type தேவைன்னா பார்த்துக்கலாம். Yes, very good. Data information we can see. Data complete statistics தேவைன்னா என்ன command? I want the complete statistics. Pandasல நான் அனலைஸ் பண்ண போறேன். numpy நான் யூஸ் பண்ற பிளானே இல்லை எனக்கு இப்போ. I want to analyze the entire thing in the panda. So how can I take it? Very good. Describe, right? Describe அப்படிங்கிற command lineல we can use it. So this is how we do it. அதுக்கப்புறம் how to select a particular column இல்ல particular row அப்படிங்கிறத I locate அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வச்சு we discussed, right? And how are we handling the missing data? Missing data எப்படி handle பண்ணோம் நம்ம? Which commands or in what way in this experiment we did handle the missing value? We took the mean, right? We are taking the mean and we are trying to cover it. We have removed all the duplicate values, right? So now you can check it again.
மறுபடியும் நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம், லைக் whether you have any missing values still available or not. And if available, it will try to provide you the data. Ensure it. எல்லாமே ஜீரோ வந்துருச்சுல. So we have tried to cover the entire thing. எல்லாமே ஜீரோ வந்துருச்சு. Now this data set is perfect for evaluation. இப்போ describe the statistics. இப்போ எடுக்கிற statistics தான் very important. Right? நீங்க சொன்ன மாதிரி describe command use பண்ணி we can take it. Print df describe. Set of generally using commands நீங்க save பண்ணி வச்சுக்கீங்க, like how I do it here. It will be useful with the meaning. Initially beginner அப்படின்னா ஒரு word document இல்ல like how we do it அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ கவுண்ட்லேயுமே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. தேர் இஸ் நோ பர்டிகுலர் டேட்டாஸ், எம்டி டேட்டாஸ் எதுவுமே இல்லை. மீன் வேல்யூ ஹஸ் த சேம், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எல்லாமே இட் இஸ் வெல் வித் இன் த லிமிட். வி ஹவ் சீன் இட், ரைட்? ஓகே. இப்போ நம்பை யூஸ் பண்றதையும் லைட்டா வி வில் ஹேவ் அ கிளிம்ஸ் லைக் ஹவு நம்பை இஸ் பீங் யூஸ்ட் ஹியர். ஸோ நம்பைக்கு என்ன, நம்பை லைப்ரரி இன்டகிரேஷனுக்கு என்ன மாடியூல் கோடு கொடுத்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? இம்போர்ட் numpy syntax ஞாபகம் இருக்காது? numpy as what was the code? Import numpy as np, right? Already we have imported the library, so we will try whether it has been recorded or not. Okay, so எனக்கு np ஓட mean value மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப simple. That is why we use numpy. I will also share numpy and then I will go. Okay, so வந்துருச்சா? இங்க வந்திருக்கிற மீன் வேல்யூ இதுவும் காமனா இருக்கு. IC50 மீன் வேல்யூ நம்பைல நான் கேட்டிருக்கிறேன். இதுதான் ஒரே அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நம்பை. த கோடிங் இஸ் வெரி சிம்பிள். It's very easy for us to code when we are using numpy, right? So I have different commands. If time permits, I will give to you. இல்லனா I will post in the group நீங்க ட்ரை பண்றதுக்கு. Okay, so அதே மாதிரி using numpy we can identify the minimum value, right? 12.5 is the minimum value. Maximum value எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 210 எல்லாமே சிம்பிள் கமாண்ட் லைன்ஸ். நீங்க ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். np டாட் அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இன் தி டேட்டா ஃப்ரேம், உங்களுக்கு எது வேணுமோ அந்த இதை டெக்ஸ்டா நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈஸியா கொடுத்துரும். திஸ் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் யூசிங் நம்பை. நம்பையோட எல்லா கமாண்ட்ஸுமே வெரி வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ஈஸிலி யூ கேன் டேக் ஆல் தி டீடைல்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட். கம்ப்ளீட்டா வேணும்னா கம்ப்ளீட்டா கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் பாண்டாஸே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க நிறைய பேர். ஹை-எண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் வேல்யூஸ் ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ். நம்பை கேன் பி யூஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் எல்லாமே கிடையாது. நம்பை இஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள் சிஸ்டம் டு ஆப்ரேட். யாரோ ஸ்கெட்ச் எல்லாம் அடிக்கிறீங்க. ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ. So I have told you how this can be taken. So all these variables can be analyzed, like mean can be taken, standard deviation can be taken, right? இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்லாம் எடுத்து நீங்க ஈஸியா உங்க டேட்டாஸை கன்சாலிடேட் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும், ரைட்? இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹவு யூ டூ இட் யூசிங் பாண்டாஸ் என்ஜின் அண்ட் ஹவு யூ டூ இட் இன் அ நம்பை என்ஜின், ரைட்? வெரி சிம்பிள் கமாண்ட் லைன்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ப்ரிஃபர்ட் இன் தி நம்பை என்ஜின். ஸோ ஸ்கேலிங் பண்றீங்க அப்படின்னா ஈஸி. இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கர்வ் எல்லாம் போறீங்கன்னா இட்ஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் ஏரியா, right? Rather than using complicated codes using Panda engine, you can use NumPy engine. Exponential values எடுக்க வேண்டியது இருக்குது, distribution study பண்ண வேண்டியது இருக்குது, right? And square root value இந்த மாதிரி specific cases இல்ல round off பண்ண வேண்டியது specific mathematical calculations you can go with NumPy. NumPy will be an advantage. பட் நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே மினிமம்
functionalities இருக்கிறது தான். So rather than taking it complicated, we can use pandas itself for completing this particular application. So this is with NumPy. So NumPy is very simple. And last thing is plotting the graph. So I want this particular graph setup. எனக்கு இந்த மாதிரி நீட்டா எனக்கு plot வேணும் அப்படின்னா it's very simple, right? What is the code we did for module code for matplotlib? Remember? Yeah, PLT, right? So with that PLT, it is easy for us to identify, right? அதில் டைட்டில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் லேபிள் எப்படி கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கலாம், ஒய் ஆக்சிஸ் லேபிள் கொடுத்துக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் த ஃபாண்ட் சைஸ் கேன் பி ஆல்டர்ட், ரைட்? உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்ட் சைஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். லைன் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணுங்கிறத கொடுத்துக்கலாம். இந்த கனெக்டிங் லைன்ஸ், ரைட்? when you are drawing the graph, அது எந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறத நீங்க பாத்துக்கலாம். லெஜெண்ட் எப்படி கோட் பண்ணி இருக்கோம் எல்லாமே ஒரு ஆரிஜின்ல நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைகிறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்மளால எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு மேட்ப்ளாட்லிப் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த டேட்டாவை இன்டர்பிரட் பண்ணி நமக்கு எடுத்து கொடுத்துரும். வெரி ஈஸி. ஃபாண்ட் சைஸ்ல இருந்து ஃபாண்ட்ல இருந்து எல்லாமே நம்மளால ஈஸியா மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். ஜென்ரலா இந்த மேட்ப்ளாட்லிப் வந்து நம்ம மேட்ப்ளாட்லிப் வந்து we will be using for different graphical representation. Like when we are trying to map between the relationships, of course we will try to do that also today. Scatter plot construct பண்ண போறோம். log p யும் IC50 வேல்யூ ஃபேவரபிளா இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் என்னென்ன, ரைட்? 2 dimensional mapping பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வர்றப்போ we can use scatter plot for that purpose. Similarly, we can use box plot, right? Statistical spread, எந்தெந்த வேரியபிள் எந்தெந்த ஜோன்ல ஹைலி அபண்டண்டா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். We can use histograms for that purpose, right? We can use histogram for visualization. ஈஸியா நம்ம எந்தெந்த மாலிகூல்ஸ் எந்தெந்த ரேஞ்சில் இருக்கு, how many molecules, distribution, இதெல்லாமே we can easily do it with that. இதோட எட்ஜ் கலர் பிளாக்ல வேணும்னா எட்ஜ் கலர் பிளாக்ல வேணும்னு நம்ம கேட்கலாம். see there are so many command. இது ஒரே நாள்ல நம்ம கத்துக்க முடியாது. அப்கோர்ஸ் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸுமே கூட இண்டிபெண்டன்ட் செஷன்ஸாக வந்து கேன் பி ஹேண்டில்டு. லைக் மேட்ப்ளாட்லிப்பை மட்டுமே 2 days எக்ஸசைஸா பண்ணலாம். இன்டர்பிரட்டிங் டிஃபரெண்ட் டேட்டாஸ். நீங்க காலேஜ்ல when you are going taking it to the students, take some good research articles. அந்த டேட்டாவை மட்டும் பசங்களுக்கு பேப்பரை மட்டும் கொடுங்க. அந்த பேப்பர்ல இருந்து டேட்டாவை எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா இன்டகிரேட் பண்ணி காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதே நீங்க எக்ஸசைசஸா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். ஹவு பெட்டர் தே ஆர் டூயிங் தீஸ் ஆல் திங்ஸ் கேன் பி கிவன் அஸ் அன் அசைன்மெண்ட். அதோட கோடும் அதோட ரெப்ரசன்டேஷனை மட்டுமே நீங்க எடுக்க சொன்னீங்கனாலே போதும். தே வில் பிராக்டிஸ் இட் பர்ஃபெக்ட்லி அண்ட் தே கேன் ஆல்சோ யூஸ் தட் இன் த ரிசல்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன். இப்போ பைத்தான் வந்து டைரக்டா ஆட்டோமேஷனுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு இல்லை. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ராக்டிஸ், மேபி ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஹியர், அவங்களோட ரிசல்ட்டோட விஷுவலைசேஷனுக்கு தே கேன் யூஸ் திஸ். ஆர்ஜின்லாம் டவுன்லோட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க கேன் யூஸ் திஸ் அண்ட் யூஸ் திஸ் ஃபார் தேர் இது. ஸோ தேர் ஆர் 3 steps. ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு ஜென்ரேட் த கேன்வாஸ். மேட்ப்ளாட்லிப்ல ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறது. ஸோ அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸோட டைமென்ஷன்ஸுக்கு வி வில் பி யூசிங் திஸ் பர்டிகுலர் கமாண்ட், ரைட்? ஃபிகர் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள்ல we will be coding it. What is the size of it, right? X and Y axis ஓட dimensions will be coding. This is called as the canvas initially. Then we will plot the X and Y values, right? We will be plotting the X and Y values there for using this particular command line. Then X ஓட label plot பண்ணோம், Y ஓட label title plot பண்ணிக்கலாம், and finally you can show the results out there. So this is a very simple way of building it layer by layer. மேட்ப்ளாட்லிப்ல ஃபண்டமெண்டலா உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா this is how we used to construct it, and that will be also demonstrated. இதெல்லாம் உங்களை பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கறதான் was our intention, but okay, at least I can give you the holistic view, right? I'll try to show you how right? See, that's it. இப்போ இதுலயுமே நான் வந்து எட்ஜ் வந்து நான் கொடுக்கல, பிளாக்ன்ட்டு நான் கொடுக்கல. கொடுத்துருந்தேன்னா அதுவே டிஃபைன் பண்ணியே உங்களுக்கு அது கொடுத்துரும். ஒய் ஆக்சிஸ் பெர்ஃபெக்டா லேபிள் ஆயிடுச்சு, டைட்டில் பெர்ஃபெக்டா லேபிளா இருக்குது, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பெர்ஃபெக்டா இருக்குது, எக்ஸ் ஆக்சிஸோட லேபிள் கரெக்டா இருக்குது. நான் லெஜெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல, கொடுத்துருந்தேன்னா லெஜெண்ட் வந்துடும். காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள் இன் மேட்ப்ளாட்லிப். லைக் நீங்க பார்த்தாவே தெரியும். அஸ் யூஷுவல் என்ன டைப் ஆஃப் கிராஃப் வேணும்னு கொடுத்துருக்கிறேன், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன அதோட டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், ஒய் ஆக்சிஸ் பத்தின டீடைல்ஸ் கொடுக்குறேன்.
title கொடுக்குறேன், right, plot show, ஃபைனலா the plot is distributed here. Then இதுலயுமே customization is very easy. Customization codes நான் உங்களுக்கு தர்றேன். நீங்க when it is possible for you, you can go through it. I will give you that data. Similarly for box plot, அதே IC50 value box plotல நம்ம represent பண்ண try பண்றப்ப how it looks like. சேம் கமாண்ட் லைன், பிளாட் பேரை மட்டும் தான் மாத்துறேன். நான் பாக்ஸ் பிளாட் மட்டும் தான் மாத்துறேன். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் லேபிள் அதே தான், ஒய் ஆக்சிஸோட லேபிள் என்னன்னு கொடுத்துருக்கிறேன், டைட்டில் என்னன்னு கொடுத்துருக்கிறேன், ரைட். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் த பாக்ஸ் பிளாட், த இன்டெகிரேட்டட் ரேஞ்ச் வேர் இட் இஸ் ஹைலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். தென் we have scatter plot also available. So these are the different command lines which are generally being used. இதே மாதிரி you can also use scatter plot, right? So நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான், நம்ம டேட்டாவை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுல தான் it all depends up. And so in this similar manner you can also make a try, right? நான் மூணையுமே இன்டகிரேட் பண்ணி தான் I have developed the codes. I will post it in the our WhatsApp group. So whenever it is possible for you, just practice it. Okay, நான் அந்த கோட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். I will also give you the Excel sheet for you to practice. கமாண்ட் லைன்ஸை நீங்க அப்படியே ஆப்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட போதும். It will be of very use to you. This is the data which we are following. Right? Okay, so that's it. This is from my end related to this workshop. I hope I have covered almost the most of the problem. Almost என்னால ஃபுல்லா பண்ண முடியலன்னா கூட I have given you a glimpse of what is what, because of course 6 to 7 hours timeல we can only do that exercise. இதுக்கு மேலேயும் நிறைய இருக்குது, பட் பார்ப்போம், டைம் பெர்மிட்ஸ் அண்ட் when it is possible we can also do it, right? If demands, எந்த டவுட்ஸ் இருந்ததுனாலும் for any application purpose, any doubts or clarity, you can always ask. Of course ChatGPT is there, but the faculty members please make a note of it. டைரக்டா அதை ரிலே பண்ணாதீங்க, பசங்களுக்கு அதோட ஃப்ளோ புரியுறது கஷ்டமா இருக்கும். whatever we have developed, நிறைய irrelevant codes 10 to 15 times நாங்களே திருப்பி 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 கோடை சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் we have taken it up. ஏன்னா அசச் அப்படியே எடுத்தோம்னா for beginner it will be very difficult to understand. அன்னெசரியா எந்த கோடும் உள்ள எடுத்துடாதீங்க. ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்டே வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து மக்கப் பண்ற மாதிரி வந்துடும். ஸோ ட்ரை டு யூஸ் கோட்ஸை ரிஃபைன் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணுங்க. தேர் வெரி ஸ்மார்ட் இனஃப், அஃப்கோர்ஸ் தே வில் பி டேக்கிங் தட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ரைட்? ஸோ this is how a plot can be constructed, and there are இதெல்லாம் different command lines which we can use. Like when you are going for panda, these are the command lines. numpyல இந்த different variables எடுத்துக்கலாம், but the story is to analyze. numpy is perfectly to analyze, and matplotlib is to identify. And customization is very easy. இந்த மாதிரி கிராஃப் நீங்க மேட்பிளாட்லிப்ல பண்றப்போ you can easily customize it. கலர் கோட் எல்லாமே நீங்க மாத்திக்கலாம், that is possible. லைன் ஸ்டைல்ஸ் நீங்க மாத்திக்கலாம். ஆர்ஜின் யூஸ் பண்ணி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இட் இஸ் a very simple way, ரைட்? ஆர்ஜின்ல எல்லாம் இந்த இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க மாத்தணும்னு நினைக்கிறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் அதை கம்பேர் பண்றப்போ நார்மல் பைத்தான் கோடிங்லேயே நீங்க யூ கேன் யூசிங் திஸ் மேட்பிளாட்லிப் யூ கேன் construct it in a very easy and representable way, right? உங்களோட ரிசர்ச் டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கும் it will be of a great help, right? So this is the complete picture we have seen over here, and that's it. Before I wind up, I would like to also share something about what we are doing with the permission from the organizers desk. Yes, ma'am. Sure, Yes. sir. Yeah, Sure. yeah, thank you.
I'll not take much of your time, just a small glimpse of what our lab is doing and how we are operating. So, yeah, we are basically a DPIT certified startup industry. We are actually working on four major areas. We are doing contract research. We are developing innovative technologies for commercial B2B services with nearby industries, and we are also working on technology transfer process. And of course, majority of our time is being spent in, and I personally take care of this industry academia partnership region. So we have our office located at Kanyakumari, and we are integrating different areas like biotechnology, food technology. We are working on computational biology. We are trying to operate on artificial intelligence, especially we are both into translational research and capacity building in that particular area. So with academics, we are actually trying to bridge this gap. We are developing so many programs to actually bridge between the academic potential and the industry reality. Actually, we are also in touch with several industries. We try to identify what is going on in that particular industry, what sort of tools they are trying to use that in that particular industry. And we are trying to develop some modules so that we can easily bridge the gap between the theoretical knowledge what the student is developing from their curriculum with the industrial expectation. So we are actually an ecosystem provider, especially for technology transfer and skill development. We are in tie-up with several universities, of course, colleges. I'll show you the list. Different government agencies are also tied up with us. We are in tie-up with several research organizations. So all that together, we are trying to develop an ecosystem where research is progressing in a very good way, where we are working. So R&D capabilities and module development, though we operate in different domains, like we are in biotechnology, we are into food technology and nutraceutical development, and data AI computation. We all know that this is going to be the crux. So here we are working with bioinformatics, we are working with omics data analytics, artificial health intelligence in healthcare systems, both as a in the hardware component and in the software side we are operating in. And because clinical research is a very emerging employment opportunity for the people in life science and pharmaceutical background, we are also working on that particular area also. We have developed modules on clinical research and regulatory affairs, and of course, modules related to product development and technology transfer. And every year we have certain social responsibility. We are working on. We conduct conferences every year. Of course, we have completed three successful versions of ICH International Conference on Sustainable Technologies in Health and Environment. And this year is going to be the fourth edition of ICHE. ICHE 4.0 is scheduled on October 9th and 10th of this year. So I invite you all to get participate. It's actually an annual event where all our collaborators we unite together. We see our students presenting the developments. We see the progress of the MOU institutions, the institutions which are in tie-up. We see them the research progressing in a positive way. And we have also got the opportunity to interact with MSCE. We have tied up with NIT Agartala, National Institute of Technology Agartala. We have conducted advanced entrepreneurship skill development program with them, which is completely sponsored by MSME. And what best we provide to the academic community, like we do faculty development programs and expert lecture series, upskilling the educators. And second thing is we also means integrate in curriculum integration. Like we are developing one credit courses in certain institutions. We are trying to develop value added programs. We are trying to develop modules which can be integrated into lab come theory courses. So our MOU institutions are in regular touch with us. They try to equip their curriculum wherever there is a possibility, especially autonomous institution. They are trying to integrate what tools we can include in the syllabus and how best we can convert the syllabus into a theoretical base to a more hands-on and industrial relevant one. And we are doing that area. And we are doing skill augmentation like value-added program, workshops, which we go to the institutions, conduct there.
for the students. And of course, we are also working on development of certificate programs in association with industries, where you can do a part-time program for 6 months or something. We are trying to develop that module also. We are in the verge of it. And these are some of the institutions we are working with, of course, Periyar Pharmaceutical College and Jnanamani Mutayamal. There are several programs we have designed. Most of the colleges are focusing on clinical science and computational drug discovery. We are working with MATLAB, we are working on AI, and we are also working on in vitro diagnostic devices, especially microfluidics on all those areas. And ICMP sponsored events we have conducted. And of course, so this is how almost we have trained around 1,000 students in the last 3 years, and we are moving ahead. So these are the domains in which we are currently doing. Some of you match with the pharmaceutical area, and yeah, so these are the different ways by which we interact with industries, like short-term programs, value-added programs, workshops, and curriculum integrated one-credit courses, and comprehensive collaborative R&D support, tech transfer, entrepreneurship development initiatives. All these we are focusing on, and these are the institutions where we collaborate with. We are having MOU with almost 16 to 17 institutions. We are proceeding ahead, and of course, this year also we are planning to scale up, reach maximum number of institutions, try to deliver maximum potential impact on the student. So more than 1,200 students or scholars have been trained. We have over the 3 years gap, more than 30 plus academic events we have conducted, 15 plus MOUs we have signed, and 20 plus industry certification programs we have launched. And yeah, so these are the domains and the glimpses of the programs we have conducted so far. And we have a small lab setup out there at Kanyakumari where students come over here. It's a residential program, come over there, get trained, and they live here. This is the glimpse of the people who have attended the second version of ICHE. It's a big gathering. We come together in Kanyakumari, and we celebrate our research progress. We have also come up with some interesting publication with our collaborators, and yeah. So that's it from my end, and thank you very much for your patient listening and interact. Of course, it was an interactive session. I normally do not prefer online courses. Of course, when the organizers asked, also there was a bit of hesitation. Faculties, evening time, how it will do, whether they will be attentive. When conducting a program is very easy for us, but on the side, if it is not reaching its distant effect, and most of them are faculty, ma'am told me. It's a mixed gathering, sir. The faculties can transfer it to the students. அந்த மாதிரி சொன்னப்போ it should meet the purpose. அது புரியணும் உங்களுக்கு, அது புரியுதா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியணும். Only then I can rebuild on it. So on the மாதிரி there were so many discussions going on within the organizers and us, and I was very happy with the gathering. Of course, Periyar Pharmacy we have almost 2 years we are in good touch with. அவங்க கூட பண்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே தைரியமா பண்ணலாம். குவாலிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் என்டரிங் இன் டு த ப்ரோக்ராம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் தே மெயின்டைன் இட் டு தி highest par. So that's a positive thing of collaborating with Periyar Pharmaceutical. So it's our pleasure to once again give a valuable program under our collaboration. Thank you, ma'am. Thank you, organizers. Thanks to the principal, ma'am, for this opportunity. And thank you, participants. Any questions or any discussions? The session is open. Participants, if there is any doubt, you can ask the questions. Or any feedback or any suggestion? Sir, I Anything? have one doubt. Yes, sir, please. Sir, actually, when you told about the extraction of data from molecular docking, my Yes, sir. doubt is whether we can apply this thing on selecting the best compounds also. And Yes, sir. Yes, sir. Of course. like that, we can screen from the phytoconstitutional things also. We can do that, right, sir? Exactly, sir. Exactly. ஏன்னா Through இப்போ when we are doing docking and all, students are working with a minimal data. Say for maximum, இப்போ நாங்களே ஒர்க் பண்றோம்னாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 100 டேட்டால தான் ஒர்க் பண்றாங்க. பட் அதே இன்னும் டேட்டா செட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இதுல ட்ரெயின் ஆயிட்டாங்கன்னா we can increase the data set for them.
and ப்ரோக்ராமிங்லயே மாலிகுலர் டாக்கிங் ஆட்டோமேட் பண்ணி விட்டுறலாம். வென் யூர் லைப்ரரி வெறும் ஜஸ்ட் ஸ்மைல் டேட்டால இருந்தே அதை ஆட்டோமேட் பண்ணவும் முடியும் யூசிங் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். Okay, sir. Okay, sir. Just Thank you. just collecting the smiles and you can automate the entire flow. That is also possible. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. I invite few participants to share their feedback from this 1 week hands-on program. Participant, kindly unmute your mic and then share your feedback. Good evening, sir and It's a madam. good evening all. It is very informative session. Thank you for organizing such a wonderful session. We have learned because we have a baby, so we have a lot of hurdles is there. We have to go in a long way to learn everything. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks for Thank you, your ma'am. valuable feedback. Thank you, sir. Thank you. Good evening, ma'am and sir, and myself, Mr. T. Muthukumaran, Assistant Professor, Department of Pharmacology. The previous feedback was shared by my previous HOD. It was nice to see him also in this platform. And coming to this 6 days career development program on Python and machine learning, it was insightful and valuable learning experience, sir. And the real-time data and the examples are very clear, and we can now transform all these things to our students. And throughout the program I learned one thing: so how much ever we are interested in the upcoming uh, research throughout artificial intelligence, it will be a gaining an insightful session to explore the machine learning and real world applications. Thank you, Ronald sir. And as I am an alumni of PCBS, I want to thank Shaikla ma'am for organizing such a wonderful career guidance program. And thank you team for organizing such a valuable sessions. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much for your thoughtful feedback, participants. I now invite Dr. A. Ronaldo Anup, Director, Research and Training Division, Silicon Labs Private Limited, sir, to share a few words of this week's journey. Yeah. So I have already done that job, yes, but very happy that I could actually reach so many faculties and students in this wonderful occasion. So 1 week அப்படிங்கிறது எங்களுக்கே நானே யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். 6 days is it possible for me to complete the entire syllabus? How best I can provide it அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் எனக்குமே அஃப்கோர்ஸ் வேற எந்த ஒர்க்குமே லேப்ல ரன் ஆகலை, இது மட்டும் தான் ஓடிட்டே இருந்தது. And there was a team behind me. Mr. Naveen was there to support, Ms. Redlin. These are the people, Ms. Afra, all these people were there associated with us, also trying to bring that in a very capsulated form for you. And I hope the feedback shows, and நீங்களும் ரொம்ப encourage பண்ணீங்க from day one. The encouragement what you gave in the group, and of course I have not met most யாரையுமே நான் பார்த்ததில்லை இந்த குரூப்ல. தெரிஞ்ச கான்டாக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாம், but எல்லாருமே was very new, and it was very encouraging environment out there. I enjoyed that encouraging environment. குரூப்ல நீங்க போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்ததே ரொம்ப அடுத்த நாள் இன்னும் பெட்டரா உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு டெவலப் பண்ணிச்சது. அண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுமே எந்த லேகுமே இல்லாம பெர்ஃபெக்டா இருந்தது. நிறைய இடத்துல எங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும், பார்ட்டிசிபென்ட்ஸோட இஷ்யூஸ் சில இடத்துல இருக்கும், பட் இங்க எதுவுமே இல்லை. த ஃப்ளோ வாஸ் பெர்ஃபெக்ட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் சில நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுன்ட்டு கேட்டப்போ கூட மேடம் அண்ட் தி ஆர்கனைசிங் கமிட்டி வாஸ் ரெடி. நீங்கள் வேணா ஒரு 1/2 hour எக்ஸ்ட்ரா கூட எடுத்துக்கங்க சார், பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வில் கோஆப்ரேட் அப்படின்னாங்க. அண்ட் அந்த கவுண்ட்டுமே வந்து எவ்ரிடே இட் வாஸ் வெரி ரீச்சிங், கரெக்டாக இருந்தது அந்த கவுண்ட். ஒன்றும் சில இடத்துலலாம் டக்குன்னு கம்மியாயிரும், திடீர்னு வருவாங்க, திடீர்னு இனிஷியல் அந்த ஸ்டேஜஸ் பார்த்துட்டு அப்படி போயிடுவாங்க அட்டண்டன்ஸ் மட்டும் போட்டு. பட் இது இல்லை, யூ ஆர் லிசனிங் and we are interacting. It was actually a good session. Thank you. Thanks to the team for that opportunity. Thanks to the entire team at Periyar.
Principal ma'am, organizing team, Shakila ma'am, Vijayalakshmi ma'am, and everybody. Right? I'm very happy to do this program with you. Thank you, ma'am. And thanks to the participants. Thank you, sir. Thank you so much for your support. We now reach the end of the session. To summarize the spirit of this 1 week learning journey and inspire us on how to seamlessly integrate computational skills into pharmaceutical research and industry practice, I now take immense pleasure in inviting Dr. S. Sakila Banu, Associate Professor, Department of Pharmacognosy, to deliver the valedictory address. It gives me great pleasure. Ma'am, can you hear my voice? Yes, Yes, ma'am. yes, It's clear. Okay. Yes. It gives me great pleasure to be the part of the validity session of our 1 week career development program on computational skills and programming applications in pharmaceutical sciences, a hands on approach. During this week, we had the opportunity to learn about programming, pharmaceutical calculations, data analysis, and computational tools relevant to the new PCI B Form syllabus under NEP 2020. Today, programming and computational skills have become essential not only in pharmacy but in almost every field. With artificial intelligence rapidly transforming education, research, and professional practice, both teachers and students need to develop these skills. The program received an encouraging response with participants from 22 institutions across India. This clearly shows the growing importance of computational skills in pharmacy, education, and research. First and foremost, on behalf of the organizing team, I would like to express my heartfelt gratitude to our beloved Principal Madam for her constant encouragement and for giving us the inspiration to initiate program of this kind. It was her vision that encouraged us to organize this program with the objective of updating our knowledge and developing the computational skills that are rapidly emerging in the field of science and pharmacy. He always emphasized that a teacher should first be thorough with the concept before guiding the students. So this makes us to arrange this program. This thought has been a great motivation for us and perfectly reflect the purpose of this program. We had planned to begin this program with a special address by our principal madam, and we were looking forward to having her with us today as well. However, due to her participation in an important MOU signing ceremony followed by her travel, she could not be present with us for this reason. At present, due to poor network facility connectivity, we are also unable to reach her. Though her presence is missed today, her vision, encouragement, and guidance have been with us throughout this program. We take this opportunity to convey our sincere and heartfelt thanks to our beloved Principal Madam on behalf of the organizing committee. And we also extend our heartfelt thanks to Dr. Ronald Anusar, Director, Sinicons Labs Private Limited, for being the driving force behind the academic and practical aspects of this program. His expertise, enthusiasm, and passion for teaching, actually, it is true, sir. Your passion for teaching were truly admirable. What made the session especially interesting was his ability to explain the complex computational concept in a simple, clear, and practical manner. His way of connecting the concept with real life applications kept us engaged throughout the program and encouraged us to explore computational tools with great confidence. We sincerely appreciate the time, effort, knowledge he shared and his team shared with us during this program. We once again thank you, sir. We also grateful to Dr. T. Muthukumar, sir, Assistant Professor and Associate Dean, PhD, School of Science and Humanities, SR University, Warangal, who contributed his valuable time and expertise and guidance in one of our sessions. Uh, and I also thank all the participants who joined with us today. Our sincere thanks goes to Dr. A. Meena ma'am, Governing Council member of the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University and Principal KK College of Pharmacy, Chennai, for taking her time under the busy schedule to join with us in many of our sessions. We are very truly honored by her presence, madam. Please convey this our gratitude to madam also.
And we also extend our sincere thanks to all the principals, heads of departments, faculty members, and students who are present in this event. And I would also like to appreciate the effort of my team members, department of all the members of the department of pharmacognosy, especially Dr. C. Vijayalakshmi Madam, Associate Professor, for coordinating this program. We hope that the knowledge and the skills gained during this program will be useful in your teaching, research, academic activities, and future careers. Once again, thank you all for the being part of this learning journey. Wishing you all continued learning, growth, and success. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Vijayalakshmi Madam to say the word of thanks. Thank you, ma'am. On behalf of Periyar College of Pharmaceutical Sciences, Trichurapalli, and Sinicon Labs Private Limited, Kanyakumari, it's an absolute honor and privilege to propose a formal vote of thanks for this one-week career development program. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to the management of Periyar College of Pharmaceutical Sciences for the constant encouragement. I express my deepest gratitude to our respected principal, Dr. R. Sendamari ma'am, for her visionary leadership and unwavering support in organizing high impact academic and skill development initiatives. My special and profound thanks to our distinguished Dr. A. Ronaldo Anup, Director, Research and Training Division, Sinicon Labs Private Limited, and Dr. T. Muthukumar, Associate Dean, Research School of Science and Humanities, SR University, Warangal. I would also like to thank the organizing committee, faculty members, and technical support staffs from both Periyar College of Pharmaceutical Sciences and Sinicon Labs, whose tireless back-end work ensured smooth virtual sessions, seamless registration, and flawless coordination throughout the week. Last but certainly not least, a big thank you to the participant for your enthusiastic participation from across various institutions. Your active participation, punctuality, and commitment to acquiring digital tools for pharmaceutical research made this event a resounding success. Once again, thank you all for being a part of this transformative journey. Wish you all the very best in applying these computational skills to your research and professional endeavors. Thank you and have a wonderful evening. Thank you, Vijayalakshmi Madam. Thank you, sir.